զարգացման հարցերին։ Վերջինիս առնչությամբ կարևորել եմ նաև խաղաղության խաչմերուկ ծրագրի կարողությունների զարգացման նպատակով Հայաստանին ցուցաբերվող աջակցությունը։ Երկուստեղ ընդգծել ենք, որ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները այսօր առավել ամուր են, քան երբևէ, և պատրաստակամություն ենք հայտնել էլ ավելի զարգացնել դրանք ի շահ մեր ժողովուրդների։ Մեծարգո, պարոն փոխնախագահ, ցանկանում եմ վերստին ողջունել ձեզ, ձեր տիկնոջը, հարգելի Ուշա Վենսին և ձեր գեղեցիկ ընտանիքին, ձեզ ասում եմ բարի գալուստ Հայաստան և մեր շնորհակալությունն եմ հայտնում Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև կուռ կապերը էլ ավելի զարգացնելու ձեր պատրաստակամության և անձնական ներդրման համար։ Շնորհակալ եմ։ Well, thank you, Mr. Prime Minister. It's great to be here in Armenia, and I'm especially grateful that you described the Second Lady as the esteemed Usha Vance. You won me some brownie points there, though I think she's going to expect me to call her the esteemed Usha Vance in the future. So you created expectations too. This is a beautiful country, a country that the President of the United States is very proud to partner with, that the President of the United States is very proud to have a great relationship with, and I know that President Trump sends his best regards both to you personally, but also to the people of Armenia. And what President Trump and the Prime Minister have accomplished together is really visionary. Peace is not made by cautious people. Peace is not made by people who are too focused on the past. Peace is made by people who are focused on the future. And because the Prime Minister made such great progress and has had such a great relationship with both me and the President of the United States, we're not just making peace for Armenia, we're also creating real prosperity for Armenia and the United States together. So much of the great economic cooperation that we want to announce today would not have been possible without your leadership, without the peace that you committed your country to, and without, of course, the President of the United States' leadership. And so I'm grateful for all of those things because I really do believe that tonight marks a new beginning for Armenia and the United States and the partnership that our country can have together. Now, I want to announce a few things, and the Prime Minister announced a few of them, but I want to reiterate what we've done here and what we're going to continue to work on together. So, first of all, he mentioned this incredible tech deal. The United States was proud to issue a number of export licenses for the sale of high-powered NVIDIA chips. Now, what does that mean? That means new markets for American workers and for American businesses, but it also means greater prosperity for the people of Armenia. These are chips that simply do not exist in most countries in the world. They are now going to be developed, and the data centers using those chips are going to be built, and in fact are already being built because of the Prime Minister's leadership, and we're very happy to partner on that. It will mean great things for American workers, and I think great things for the people of Armenia as well. We're also very proud to announce that our nations have completed negotiations on a 1-2-3 civil nuclear cooperation agreement. Now, once that is completely stood up, it'll pave the way for American and Armenian companies to strike deals on civil nuclear projects. That means up to $5 billion in initial U.S. exports, plus an additional $4 billion in long-term support through fuel and maintenance contracts. And the United States of America. It means stronger energy security for Armenia, and it's also going to create a lot of new jobs, back home in the United States. It means small modular reactors. American technology is going to be coming to this country, and again, it's one of the few countries where we feel confident enough to invest at this level, to send this kind of technology, and it's happening because of the Prime Minister's leadership. I'm also very proud to talk about the TRIP Enterprise Fund. I think most of you here are familiar with TRIP, with the historic transformation that it's going to bring to the region, but let me say a couple of additional things. It is going to open up a whole new world of trade, transit, and energy flows in this region of the world, and it will create unprecedented connections between Armenia and its neighbors. Now, that is great for the prosperity of the people of Armenia, but it is also great for the enduring project of peace, because when you create these interconnected economies, energy sectors, and so forth, it means that this region can have an enduring peace. We don't just want to make peace,
with the Prime Minister and the President's leadership, we also want to make sure that that peace endures, and that is something that we are accomplishing here today. A couple of other things that I want to announce. There's a lot. This is a busy agenda here, and we're very proud of it. The TRIP fund, what it will do means that a lot of private capital is going to flow into building railroads, into building pipelines, and again, to building the interconnectedness that will create real prosperity for the region, but also allow the peace agreement to stick. I also was very happy with the Prime Minister just a couple of minutes ago to see some of the new drone technology that we will be selling to Armenia. As President Trump knows very well, the very best way to ensure that you have peace is to establish real deterrence. And the best way to establish real deterrence is with the best military technology in the world, and the United States has that. And for the first time, we are announcing a major sale of military technology, $11 million in surveillance drone technology to the Armenians and to our good friend, the Prime Minister. He's going to use that to secure his country and to make sure that the peace that we're creating sticks. That means for the United States, more jobs and more investment in our own defense technology sector. So let me just close here by saying that what's happening here today is truly historic. I am proud to be the first Vice President of the United States to visit this beautiful country. I'm very excited to get to see a little bit of it tomorrow. I'm very excited about the dinner that we're going to have. And I know that I'm the last thing standing between that dinner, so I'll try to speak very fast here over the closing couple of minutes. But this is one of the oldest Christian countries in the entire world, a true bedrock of Christian civilization and culture. As a devout Christian myself, I know the meaning of this country to the entire world and to the religion that the Prime Minister and I share. So to the people of Armenia and the great Prime Minister, I want to thank you for your partnership. President Trump is committed to this partnership, and so am I, and we're thrilled to be here to take the next step. God bless you. And I know now we'll take a couple of questions. Maybe Prime Minister, you can start. Մեծարգո պարոն վարչապետ, մեծարգո պարոն փոխնախագահ, հարգելի ներկաներ, այժմ մենք բացում ենք հարթակա հարցերի համար երկուական հարց յուրաքանչյուր կողմից. Your Excellencies, guests, now we will open the floor for the questions. 2 questions from the representative of United States media and 2 from Armenia. And the first question from our colleagues from United States. Առաջինը Միացյալ Նահանգների մեր գործընկերների կողմից, խնդրեմ. Let us know if in your conversations you discussed Iran and the situation in the region and what the goals and objectives would be of the United States and Armenia given the recent diplomatic efforts. Համոզված եմ դուք նկատեցիք արդեն մեր հայտարարություններից, որ Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի Հանրապետության համագործակցության առանցքում մի նպատակ կա եւ այդ նպատակը խաղաղությունը եւ կայունությունն է եւ մեր բոլոր գործողությունները եւ համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների հետ ուղղված են խաղաղությանը եւ կայունությանը եւ ես համոզված եմ, որ այդ նպատակը իրագործել ենք արդեն տեսել ենք, տեսնում ենք արդեն ես առիթ ունեցա ասելու նաև իմ բացման խոսքում ընդլայնված կազմով հանդիպման ժամանակ որ շատ կարևոր է արձանագրել որ այն խաղաղությունը որը 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին հայտարարվեց հռչակվեց ինքը արդեն գետնի վրա իրականության մեջ արտահայտվում է եւ թույլ տվեք ասել, որ Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի Հանրապետության համագործակցությունը խաղաղաբեր համագործակցություն է եւ այդպեսին կլինի միշտ։ Շնորհակալություն եւ հաջորդ հարցը հայկական կողմից. The next question from Armenian side. Հանրային հեռուստաընկերություն Իրինա Մկրտչյան, պարոն փոխնախագահին եմ ուղղում հարցս, պարոն փոխնախագահ, թեպետ դուք ձեր ելույթում անդրադարձ կատարեցիք TRIP նախագծին, բայց կուզեի մի քիչ մանրամասնեինք։ Ինչպես կգնահատեիք ընթացքն այս պահին, ինչքան ներդրում է ակնկալում կամ նախատեսում կատարել Միացյալ Նահանգներն այս նախագծում եւ տնտեսական ինչ օգուտներ է ակնկալում նախագծից։ Շնորհակալություն։ Well, in terms of the amount of investment, we've talked to a number of partners in the region, but also across the world who are very interested in it. They think that it's a very fertile investment opportunity. We actually spent a fair amount of time talking today about how we could make things go faster. I think the Prime Minister wants things to go as fast as possible.
because again, this interconnectedness, this economic development is good for prosperity, but it's also good for peace. The United States is certainly going to play a very positive and constructive role in this, but I don't think that money is the issue. I think there's actually a lot of capital interest in this particular project. There are a lot of people across the world who think that they can make a good return on investment by investing in Armenia and investing in this TRIP project. I think the question is really, how do we get the peace deal into a good next phase? How do we keep the Prime Minister in a good place where he can start to focus on the future? I know he has an election coming up. I won't talk about that, but to the extent my endorsement means anything, he certainly has it, because this is a guy who can build the long-term partnership to make this kind of a thing stick. This has not happened overnight, but I think we've already made great progress in just the months since August 8th. Next questions from the colleagues from the United States. Thank you. Mr. Vice President, on the Iran negotiations, would the U.S. allow limited uranium enrichment, or is no enrichment whatsoever a red line in negotiations? Well, I think the president's going to make the ultimate determination about where we draw the red lines in the negotiations. If you go back to the original negotiation that happened between us and the Iranians, the president was trying very, very hard to actually strike a constructive deal that would have been good for the United States. But frankly, the entire administration agreed if the Iranians were smart enough to have made that agreement, then it would have been good for them too. We're obviously much more focused tonight on the issues related to U.S.-Armenia cooperation, but I'll let the president speak to exactly where he wants to set the lines of the negotiation. As you guys know, he typically does that privately. He doesn't announce what he's going to do in a negotiation because he thinks that it constrains him in private. He's going to have, I think, a lot of good conversations with his team and with others in the days and weeks to come. I'll let the president set the terms of those negotiations, but with all due respect to our friends in the media, I think the president is going to preserve decisional space for himself, and that means not revealing too many of his cards publicly. I have one more follow-up on the Iran negotiations. Has the violent crackdown of protesters in Iran been part of those negotiations? Does the U.S. Want to push for any kind of human rights assurances to be part of a deal? Well, I think as the president has said publicly, it's already very much been part of the negotiations that we've had. It's one of the things the president made a very strong demand, is that there were prisoners who were going to be executed. The crackdown was, of course, very brutal and violent. And as the president, the entire administration has said, we stand with the people of Iran. We stand with the right of peaceful protest across the world, and certainly people who want to exercise that right in Iran. But absolutely, the president has made that part of the conversations that he's had, not just with the Iranians, but with people all across the region. I'm sure that will continue. And another question from Armenian side. Շնորհակալություն, Armen Press լրատվական գործակալություն Աննա Գզիրյան, պարոն վարչապետ, դուք ձեր խոսքում նշեցիք օգոստոսի 8-ին ստորագրված փաստաթղթերից հետո, թե մինչ այժմ ինչ աշխատանք է կատարվել, եւ ընդհանուր առմամբ նաեւ նշեցիք, թե ինչ ուղղություններով առաջիկայում ակնկալիքներ ունենք։ Կխնդրեմ ընդհանուր առմամբ գնահատեք Հայաստան-ԱՄՆ հարաբերությունների ներկայիս մակարդակը, իրականացվող աշխատանքների ընթացքը եւ մոտ ապագայում ինչ կոնկրետ գործողություններ ակնկալենք։ Շնորհակալություն։ Կարծում եմ, այս տեսարանը Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների մակարդակը ընդգծում է։ Այսօր մեր հարաբերությունների մակարդակը բարձր է, քան երբևէ, բայց շատ կարևոր է, որ փոխնախագահի հետ մենք ընդգծեցինք մեր հարաբերությունների հետագա զարգացման մեծ պոտենցիալը։ Իրականում, այո, մենք այսօր բարձրագույն կետում ենք, բայց միայն մեր խոսքում այն օրակարգը, որ մենք նշեցինք, այդ օրակարգի միայն իրականացումը անգամներով է ընդլայնելու մեր համագործակցության շրջանակը, եւ սա շատ կարևոր է։ Մենք ռազմավարական գործընկերություն ենք հաստատել, բայց կարևոր է արձանագրել, որ մենք հիմա ռազմական գործընկերության կոնկրետ արտահայտություններ կարող ենք ցույց տալ, որոնք շոշափելի են, տեսանելի են, եւ իհարկե իմ հատուկ գնահատանքը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Տրամփին իր անձնական ներդրման համար, բայց ես նաեւ փոխնախագահ Ջեյդի Վենսին եմ այսօր մի քանի անգամ այդ թվում անձնական զրույցում շնորհակալություն հայտնել իր անձնական ներդրման համար, որովհետև մենք գիտենք, թե 2025 թվականի փետրվարի 7-ին Սպիտակ տանը տեղի ունեցած հանդիպումը եւ մեր շատ բովանդակալի զրույցը եւ քննարկումը հետագա իրադարձությունների համար ունեցավ առանցքային նշանակություն,
Ընդ որում ես պարոն փոխնախագահային հատուկ շնորհակալություն հայտնեցի, ինչի համար, որտեղ այդ հանդիպման օրերին դեռ ոնց արտահայտվեմ, որ ճիշտ լինի, Սպիտակ տունը դեռ տրանսֆորմացիայի փուլում էր։ Ես ենթադրում եմ, որ նույնիսկ պարոն փոխնախագահը չէր հասցրել լիարժեք տեղավորվել այդ աշխատանքային միջավայրում, եւ ես շատ բարձր եմ գնահատում, որ ինքը այդ պայմաններում կարևոր համարեց այդ խոսակցությունը, եւ մենք հանգիստ հանդարտ բավականին երկար եւ մանրամասն քննարկեցինք այն հնարավորությունները, որ օրակարգը, որ կարող է հասցնել այսօրվա կետին իմիջայլոց, եւ դա առանձնահատուկ գնահատանքի է արժանի, որ այդ միջավայրում եւ երբ ես վերադարձա արդեն Երևան, արդեն ազդակները, որ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ արդեն տվել է համապատասխան հանձնարարականներ, ինձնից շուտ հասել էին Երևան, եւ սա իհարկե պատասխանատվության եւ պրոֆեսիոնալիզմի մի առանձնահատուկ դրսևորում է, ինչի համար ես իհարկե իմ գնահատանքի խոսքերը եւ հարգանքի հավաստիքը պարոն փոխնախագահային արտահայտել եմ։ Շնորհակալություն հարցերի համար, ձեր ընկերազանցություններ, շնորհակալություն պատասխանների համար. Thank you for your questions and thank you, Your Excellencies. Thank you. Sense? Good night, everyone. Mr. Vice President, to be clear on Iran, are military strikes